হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি ঝিঙে আলুর তরকারি রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমাদের রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বাড়িতে একদিন করো, দেখবে ভালো লাগবে। তো রেসিপিটাতে কি কি তৈরি করব, কি কি লাগবে সেটা চলো তোমাদের একবার দেখাই। তো এখানে আমি ঝিঙে 300 গ্রামের মতো নিয়ে নিয়েছি আর আলু 400 গ্রামের মতো নিয়ে নিয়েছি। তো ঝিঙে আলুটা আমি খুব ছোট ছোট পিস করে কেটে রেখেছি। তো এবার চলো মশলাটা দেখাই। মশলা আমি এখানে ব্যবহার করব জিরে আর কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা। আমি এই রেসিপিতে কোনো আদা পেস্ট দেব না, আর লঙ্কার গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো আমি দেবো না। তার কারণ হচ্ছে আমি এখানে গোটা ইউজ করছি, তার জন্য আমি গুঁড়ো ইউজ করব না। তো এই হচ্ছে মশলা। তো চলো আমি এবার মশলাটাকে একটু পেস্ট করে নিয়ে আসি। তো এখানে কড়াই বসিয়ে দিই। You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge.
ফ্রেন্ড, এই দেখো আমার ঝিঙে আলুর রেসিপি রেডি। তো তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো, ভালো লাগবে। তো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। সবাইকে টাটা।